Warrant Officer One retired Peter Njuguna Kariuki served in the Kenya Army for 40 years. He was among the first soldiers in the 12th Engineering Battalion Water Squadron. He had a sit-down with our reporter Ben Troy Njue at his Katelembu home in Machakos County. This is his story as filed for this week's edition of Military Tales. For this edition of Military Tales, we are in the eastern part of Kenya, specifically Machakos County. Salama sana. Salama sana. Na karibu sana kwetu huku Kambani. Hapa panaitwa Katelembu. We are visiting a former Kenya Army officer who served for 4 decades. Kwa majina naitwa Retired Warrant Officer One, Peter Njuguna Kariuki. Nimehudumu katika jeshi yetu kwa muda wa miaka 40 na siku 230. Nilizaliwa Elbagon. Wazazi wangu wakahama Elbagon wakaja Machakos, na mimi nikajiunga na shule Machakos Primary School ambao nilisomea mpaka nikafanya CP yangu 1975. So baada ya kufanya CP nikaenda Machakos Technical 1976 to 1977. 1978 1979 nikaenda Thika Technical School ambao ndio nilimalizia form 4 yangu. Baada ya kumaliza ndio niliajiriwa jeshi. Nilitrainiwa Langata Barracks. Baada ya kuajiriwa nilitrainiwa Langata Barracks. Sisi ni watu wa tradesmen, watu ambao wenye taaluma mbalimbali. So nilitrainiwa Langata Barracks. Baada ya training ndio nikatumwa 12 engineers. Kwa Technical School nilikuwa nimesomea automotive engineering. So niliandikwa kama automotive mechanic. After training, Kariuki was among the first military officers to serve in the 12th Engineers Battalion and the Water Drilling Squadron. 1981, mwezi wa November, tukahama kutoka Isiolo, tukaja Thika. Thika ndio 12 engineers wako na ndio nimehudumu kwa muda mrefu. Nikahudumu Thika 12 engineers from 1981 to 1990. 1990 engineers wakaform kikosi cha kuchimba visima. So mimi ni mmoja wa wale walianzisha kikosi hicho cha kuchimba visima kinaitwa Water Drilling Squadron. Water Drilling Squadron nimeserve zaidi ya miaka 30. Literally miaka 28. 28 nikaserve huko kuanzia rank zote nipanda nikiwa Thika, Corporal, Sergeant, Senior Sergeant, Warrant Officer Class 2 mpaka Warrant Officer Class 1. Tumechimba maji sehemu nyingi. Tumechimba Isiolo, tumechimba Garissa, tumechimba Wajir, tumechimba Mandera, tumechimba Kajiado, ni sehemu nyingi, especially zile kame nchini. Tunachimbia communities na tunachimbia institutions kama shule. Tunachimbia visima especially kwa communities hizi ambao ni nomads ambao wako na shida ya maji. Na pia tumeweza kuchimbia mashule kadhaa. Under the squadron, they were able to drill boreholes in various parts of the country. As a water specialist, he was in 2 United Nations peace missions in Africa where his skills came in handy. Mission yangu ya kwanza ilikuwa ni Eritrea 2003 to 2004. Mimi kwa peacekeeping, lakini nafanya water purification kwa battalion ya Kenbat. Baadaye 2013-2014 pia nikapata nafasi ya kwenda Sudan pia kwa peacekeeping, lakini pia mimi nikawa ndio in charge ya water purifications. Water purification ni kwa urahisi ni kusafisha maji. Maji yaweze kutumika, maji ya mto yanapitishwa kwa process ya reverse osmosis yaweze kutumika. He highlights his most challenging time as a soldier in Sudan after their camp was surrounded by militias. Sudan kidogo kuna changamoto ya amani. Wakati tumefika tu kambi yetu ikawa imezingirwa nao militia wa Sudan. Usiku marisasi yanapigwa kiholela. Na unajua ukiwa ndani UN you are not supposed kupiga risasi kiholela. So mnaweza imagine vile sasa tumezungukwa kambi ambayo tulikuwa mahali inaitwa na marisasi yanalia usiku wote. Kwa hivyo unaona hapa hatutoki, ni Mungu tu anatoa. So hiyo ni mission moja na kaaga nikikumbuka. Huku kwetu nchini
ni mahali nakumbuka ni changamoto ambayo tulipata ni sehemu za Garissa, mahali inaitwa Mlima 3. Ambao tulikuwa na chimba kisima, tumemanage kuchimba kisima, ghafla kisima kikaporomoka na drill string yetu ikakwama. Tulikaa hapo karibu 1 week na najaribu kuamua hiyo drill string. Kawa tunatumia mafuta mingi nini, alafu finally tukabandon hiyo kisima. In the army, the veteran rose through the ranks, eventually becoming an instructor. Kuanzia sergeant, mimi sasa nikawa ni mwalimu, instructor kwa command courses na pia kwa taaluma. Mimi sasa nafunza wale askari ambao wamekuja, wale wamepostiwa kwa kikosi, kuwafunza kama ni mambo ya repairs of equipment na mambo pia hata kama ni kwa kuchimba visima. Nikiwa Warrant Officer class 2 sasa nikawa mimi ni QMSI. QMSI ni Qualified Master Senior Instructor. So ikawa ni kufunza sasa askari wakitumwa kwa kikosi cha engineers special quarter drilling, wanakuwa nda mimi niko na instructors wenzangu tunawafunza. Na pia nilifanikiwa kufunza askari wa UPDF mambo ya water drilling na water purification, Uganda People Defense Forces. Na nikawa pia tukafunza vijana wetu wa NYS. So wakati walipata hizo equipment, nikawa pia mimi ndio team leader ya kwenda kuwafunza mambo ya drilling. Kariuki admits the country's acute water shortage has escalated conflicts in some parts of the country, urging beneficiaries of such projects to embrace and care for water sources. Kusema kweli, taifa letu lina shida ya maji, ni sababu ya population. Na maji sana sana ndiyo chanzo ya vita. Hata wakati unasikia kuna shida, especially the North Rift, wanakuwa wakipigania maji. Kwa hivyo mimi ningesema serikali iweze kutumia hao wanajeshi ambao pia inawatumia kuweza kuenda kuchimba visima, na pia wenye kuchimbiwa visima wavitunze. Tunachimba visima kama sehemu za Isiolo, sehemu za Garissa, baadaye mkitoka watu ambao wenye ambayo wanakuja ile kisima wanaweka mawe. So inakuwa hiyo sasa hiyo kisima haiwezi tumika. Kwa hivyo ningesema communities zichimbue visima na communities pia zihusike sana kwa kuprotect hicho kisima. 4 years into retirement, he has embraced life as a civilian. Mke wangu akawa ni mkulima. Tunalima hapa, tunalima vitunguu, tunalima nyanya na tunalima mboga. Kwa hivyo sasa wakati nimemkuta ni kuingiana naye na kuanza kuadapt. Ni rahisi sana kwa mwanajeshi kuadapt to situations. Na pia mimi ndio Machakos Defoka County Secretary. So tunakutanaga wale ambao ni wastaafu, tunakutana kwa klabu yetu hapa Machakos na tunasemeshana na tunaambiana tu sasa mambo ya uniform imeisha, tuingiane na tuweze kufanya mambo ambao yana faida pia kwa nchi yetu. Kariuki reminds soldiers that their work demands sacrifices and dedication. Jeshi kwanza sasa imepanuka na ni vyema, na jeshi yetu inaangalia sana maslahi ya askari, na you can be all what you want to be in the army. So kwa vijana wale ambao sasa ndio wako kwa jeshi, kitu ya kwanza tupende kazi yetu na kwa kujitolea na kuifanya kwa bidii. Na pia wakati tunafanya kazi tukumbuke kuna kuretire. Na especially wale wanajeshi ambao ni young, mimi ningeomba kwamba wakati unajipanga kuoa, mke wako akuelewe kwamba hamtakaa naye throughout. Kazi za jeshi zitatokea na lazima zifanyike. Alafu kitu ya kwanza ni mambo ya time management. If you can manage time, you can manage your life. He admits his family was his pillar and source of strength during service. Na mke moja na familia ya watoto 5. He has a peace message to Kenyans. Tuko na nchi nzuri sana. Na kabisa tusicheze na amani. Mimi nimehudumu pia na wanajeshi wenzangu, tumehudumu sehemu mbalimbali katika Afrika mahali kuna shida, na tunajua shida especially wakati nchi haina amani. So Wakenya ningewaomba tupende nchi yetu, tuwe wazalendo na kabisa tutunze amani. Away from the hassles of life, he likes taking care of his farm. Tunalima vitunguu na drip irrigation, tunalima pia mamboga, spinach na sukuma, na pia tunalima tomatoes. Na pia niko na wanyama nimefuga hapa, niko na ng'ombe ya maziwa, niko na tumbuzi hapa, na pia niko na biashara hapa Machakos town. Hiki kipindi kinafanya vyema, kinatutia motisha na kina encourage askari sana, especially wale tu ambao wameretire. Tumekaa sehemu za Ukambani tukiuliza mtakuja lini. So asanteni kwa kufika Ukambani,
na tunashukuru na muendelee hivyo hivyo. Many soldiers are good environmental conservationists, something the veteran picked up from the army. He takes us on a tour of his garden and farm, which he says keeps him busy. So anytime you want to plant a tree, plan of planting tree, beauty, fruit, na shade. So these ones are now ready for market. In harvest. Is in harvest. Nimepeleka zingine kwa town. As a water drilling expert, his skills have helped him set up a water point which helps him and the local community. Solar panels. This is now the solar. Inapigwa kwa tanks. Baada ya kuingia kwa tanks ina flow. Sasa I can now be able to control iingie kwa shamba. His compound and farm are well manicured and tended to despite the dry weather associated with the region. We later on escort him to the market where he sells his farm produce. And as we leave Machakos, it's evident that the veteran's military career has shaped him to a model citizen, and his efforts towards water and environmental conservation are making a difference in the community. For Military Tales, I cannot complain. I cannot complain, Bwana Njue. Naona kazi umefanya mzuri. Yes. I'm Ben Troy Njue.